Eccoci qui signori, questo video vi sembrerà un video diverso dal solito, avete visto già l'immagine che ci ho messo, molto simpatica, ma questo video non è un video fatto così, senza motivo. Non sprecherei mai il mio tempo prezioso per fare un video per puro intrattenimento. L'importanza di questo video è strettamente legata, come potete capire, a TikTok. Anche il titolo non è un titolo provocatorio, ok? Il mio consiglio è veramente quello di disinstallare l'app TikTok. Non senza senso, non stiamo facendo una protesta contro chissà che cosa. L'utilità di questo video dovrebbe essere quella di insegnarti come passare da preda a predatore in un sistema, in un mondo, in una situazione dove la fantasia supera la realtà. So che ti può sembrare assurdo, ma all'interno di questo video ho allegato un documentario inedito mai stato pubblicato in Italia con la traduzione in italiano che guarderai insieme a me, che ti spiegherà precisamente e dettagliatamente che cosa c'è dietro l'algoritmo di TikTok, senza filtri, senza censure. Come sapete, a me piace dire la verità e soltanto la verità, mi piace portare contenuti di valore a prescindere da quello che pubblico tutti i giorni. Voi sapete, io vi insegno a guadagnare tramite TikTok e tramite l'e-commerce, ma non siete curiosi di sapere effettivamente che cosa c'è dietro alla precisione, diciamo, quasi mistica che c'è nell'algoritmo di TikTok, che c'è da quando la mattina ti svegli, incominci a scrollare e ti domandi come fa TikTok a conoscermi così bene? Ed è diverso da Facebook. Qui non stiamo parlando di suggerimenti sulla base di quello che hai cercato, non stiamo parlando di suggerimenti sulla base di quello che ha potuto tracciare l'app, ma stiamo parlando proprio a livello di pensiero. TikTok spesso riesce a prevedere quello che tu stesso stai pensando. Logicamente non è la magia, non è Mago Merlino, c'è un algoritmo molto sofisticato, dove dietro c'è la Cina e dietro c'è anche l'intelligenza artificiale. È molto inquietante quello che scoprirai all'interno di questo video, ma ti sarà utilissimo per comprendere passo dopo passo come puoi sfruttare al meglio questa situazione per trasformarti da preda a predatore. Ci siamo signori, siete pronti? Ragazzi, fidatevi di me, guardatevi il video fino all'ultimo, scoprirete delle cose interessantissime, cose che neanche io sapevo così fin dentro e così con una precisione anche accompagnata da fonti attendibili, che è la cosa più importante. Comprenderete tutto e pian piano vi dirò anche come la penso, sulla base della mia esperienza personale e sulla base di fatti realmente accaduti nella mia vita. It wasn't always obvious. In 2018, an app called TikTok came from nowhere. Back then, TikTok seemed like just another mindless app for teens, where teens and creeps would lip-sync to insipid, droog-like songs. But in a matter of weeks, something changed. YouTubers, commentators, the media, TikTok became the new gold rush. To me, the app looked ugly, with a logo that didn't look quite right, but I didn't want to be out of touch. And me being curious, I eventually caved and downloaded it. And just like that, I was hooked. My mornings would be taken up by 30-second videos, my evenings stolen by the buffet of dopamine. I couldn't put it down, the endless scrolling, the constant dopamine hits, I had no control. I'd look around me, parties, gatherings, cafes, everyone was watching TikTok. I'd go online to find TikTok reaction videos on trending. I'd be bombarded by TikTok ads wherever I went. I'd walk around my city to see TikTok logos, graffiti, ads, TikTok dances everywhere. This was revolutionary. TikTok had achieved the impossible. TikTok had taken over the world. No one could escape its secret formula. Instant entertainment, constant dopamine, unlimited content, nothing can compete. TikTok was perfect. Little did I know, we were walking into a buzzsaw. Attenzione, per chi non mi conoscesse, sta guardando il video e si domanda come questo insegna a guadagnare su TikTok ed è contro TikTok. No, questo non è un video contro TikTok. Questo video vi serve a capire la realtà nuda e cruda, andando avanti anche in dettagli che voi non conoscevate, andando avanti senza esclusione di colpi, capito? Andremo a vedere cose che riguardano tanto anche la situazione geopolitica e anche quello che sta accadendo tra Cina, Stati Uniti, eccetera, eccetera. Come sapete, vi anticipo che TikTok non guadagna soltanto dalle ads e ci arriveremo. Little did I know, we were walking into a buzzsaw. After hours of extensive research, I fell down a TikTok rabbit hole. And the further I went down this rabbit hole, the more horrifying things became. As what I'm telling you today has been ignored by almost all of the media, almost all of the influencers, and all of the corporate elite. Attenzione ragazzi, per chi pensasse che io sono contro TikTok non avete capito nulla.
Questo video vi serve a capire in retroscena di situazioni abbastanza complesse come intelligenza artificiale, interessi geopolitici della Cina, Cina contro America. Logicamente dite voi, noi che cazzo ci dobbiamo fare? Dov'è che ci tiriamo fuori i soldi? C'entra qualcosina con i soldi questa cosa? Assolutamente sì, perché capirete da dove spuntano fuori i soldi su TikTok, non solo dalle ads, e questo giocherà molto comodo a chi sa come investire sul traffico e utilizzare lo stesso traffico a suo favore per ricavare vendite, ok? È bene che voi capiate i retroscena più insidiosi di TikTok e del suo algoritmo. Continuate a guardare con me. And at the same time, governments around the world are beginning to understand the true scope of what's going on. So let this video be a warning to everyone who's downloaded this insidious app. And join me as we cover the raw and unfiltered truth behind TikTok. A question. Do you never want to be bored again? Do you want fame, money, to not feel left out? For success to come sooner? This is how it begins. Through tapping into your innate biological desires, TikTok has been able to achieve 3 billion downloads. But behind our addiction to this app is something sinister. Because in the back of your constant scrolling and chasing of dopamine, someone has transformed a lip-syncing app for teens into the greatest cyber threat in human history. So the question is, who? Well, to answer this, we need to go back to 2012. Back in 2012, Il bello è che capirete come è nato tutto, da dove è stato partorito TikTok, quali sono stati i primi passi che ha fatto e qual è stato il momento X che ha decretato la fine del suo nemico Facebook. Ci arriviamo. Vine was the closest thing you'd get to TikTok. And whilst Vine was kind of big, most people fawned for Facebook, Instagram, and YouTube, because in this time it seemed like Silicon Valley was on the verge of something great. Unprecedented societal change. We were so caught up with our own creations that we never gave China a second thought. But back in Beijing, something was bubbling under the surface. A creature called ByteDance. Now, ByteDance wasn't just any old tech startup. It was a startup directed by a man named Zhang Yiming, and it was also a startup that was littered with Chinese officials. Zhang's first move with ByteDance was to create a news platform called Headlines. But rather than this being any old news platform that pays for editors and reporters, ByteDance was putting their money into creating the most powerful advanced AI technology imaginable. An AI system more advanced than anything seen before it. This was no accident. In this time, the Chinese government had a strong desire to make AI a priority in the race for global tech dominance. But why was China so obsessed with AI? Why was the Chinese government so involved with working with this unknown tech company? To answer this, let's take a quick look at what ByteDance's AI technology was capable of. On this news site, there wouldn't be a curated feed or editors controlling the flow of information. Headlines instead used specially made AI algorithms to select and push the news robotically, with the company never having to hire a single reporter or editor. To test this highly developed AI system, ByteDance released the app to the Chinese market, and almost immediately, the algorithm worked its magic. In a matter of months, Headlines became extremely popular in China, with the site gaining 10 million users in just 3 months. There was only one. La cosa più importante è che fa guadagnare e nutrire di più l'algoritmo, ok? Che ha permesso di fare questi passi in maniera così rapida, è che per la prima volta chi ci ha capito qualcosa di apprendimento, di machine learning, eccetera, eccetera, dietro l'app TikTok ha detto bene, concentriamoci non solo su quelli che sono gli amici, come fa Facebook, come fa Instagram, ma andiamo a concentrarci su quello che poi vedremo che è la sezione per te, tutto quello che già sapete, andiamo a concentrarci su quello che è nuovo, contenuti sempre freschi, sempre nuovi, dove l'algoritmo, conoscendovi molto bene, ad una velocità 4 volte superiore rispetto a quella che poteva avere Facebook a livello di scrolling, riesce ad apprendere quali sono le cose che vi interessano di più. Se vedete il mio TikTok non escono stronzate, se io ho TikTok, c'è il profilo Enzo Black e-commerce soltanto, quando lo apro e mi capita di capitare nella home, non escono solo cose legate all'e-commerce, non escono stronzate, perché logicamente la manipolazione dell'algoritmo, eccetera, eccetera, penso che possa sapere solo questo di me perché faccio questo la mattina alla sera, quindi mi traccia come utente interessato all'e-commerce, ok? Se c'hai insomma, dai 12, ma è impossibile che tu abbia 12 anni e stia guardando questo video, se c'hai dai 13, che è l'età legale per stare su TikTok, fino ai 30 anni,
entri a far parte da parte delle considerazioni delle varie fasce di età di TikTok, eccetera, eccetera, in una fascia abbastanza interessante, ok? La prima fascia che ha portato, insomma, soldi e dati sulla piattaforma TikTok. Non solo in Italia, non solo nel mondo occidentale, vediamo che tutto questo test parte dalla Cina. Adesso vedrete proprio come dalla Cina parte il test per poi arrivare ad espandersi in tutto il mondo. Però dalla Cina hanno capito, cazzo, abbiamo creato qualcosa di fantastico che da solo può sconfiggere l'alleanza di big tech della Silicon Valley che fino a poco tempo fa, a occhi chiusi avremmo detto, controlleranno il mondo per i prossimi 50 anni. All content that wasn't aligned with the government's core socialist values would be a legal offence, which meant there would have to be at least one editor. That's why ByteDance went so fast to publish a statement thanking the state for its supervision, making ByteDance the first ever AI-generated propaganda machine. It was the embryonic site for much darker things to come. It's 2016 and the Chinese government is inching towards technological dominance. But if they were going to overtake Silicon Valley, they would need to expand their AI technology across the globe. Because back in the mainland, AI proved to be an incredibly effective tool for controlling the population. They're constantly monitored by facial recognition cameras that are able to instantly put a face to a name. Now the Chinese are also ranked, given a mark out of a possible 950 points. I think being ranked is a good thing. A society has to have rules. It forces us to be well behaved. It may seem scary, but it's just like that. Prima che qualcuno dice qualcosa sta pensando schifo, Cina, dittatura, eccetera, eccetera, state allo stesso livello, ragazzi, in Italia. In Italia è la stessa cosa. Non ci arriviamo, qui c'è il punteggio, il ranking. In America abbiamo cose molto simili già da bambini, c'è un punteggio, un ranking, il credito, il debito, macelli vari, per i quali allenano i bambini già al pensiero di indebitarsi per poi pian piano. Sappiamo logicamente che nessuno fa niente a gratis, ok? Il governo cinese sta facendo qualcosa che possiamo considerare dittatoriale, ma vi assicuro che in Italia, che in Europa, che in America, nel mondo libero occidentale non è diverso, è mascherato diversamente, ok? Poi a noi non ci interessa niente, ragazzi, se se ne vanno i social network americani e vengono quelli cinesi, a noi italiani, a te italiano, a te tunisino, a te francese che stai guardando questo video, a te tedesco che stai guardando questo video, non cambia assolutamente nulla. Perché non cambia nulla? Perché stiamo parlando che parliamo di social, parliamo di software, il monopolio ce l'hanno altri stati, ok? Windows, Google, Apple e Amazon soltanto, che si mangiano il PIL di diversi paesi come è giusto che sia, non è una crisi, stiamo analizzando dei dati di fatto, ok? Non portano un vantaggio effettivo perché non sono delle compagnie, per dirvi, italiane, ok? Non ci interessa, anche se tu eri un americano, non è che Facebook, Google danno i soldi all'americano che si sveglia la mattina per andare a lavorare o per far funzionare e runnare il suo business, ok? Quindi a noi non ce ne frega niente. Nella storia, come persone, ci sarà sempre qualcuno che comanda. L'interesse mio è quello di tutelarvi alla comprensione di capire che cosa sta succedendo e come potete voi nell'immediato agire a tutela vostra, quindi del rincoglionimento programmato che vedrete poi all'interno di questo video che sta facendo TikTok, e sfruttarlo per monetizzare, per farci dei soldi. Ci sta l'intelligenza artificiale, l'algoritmo malvagio, eccetera, eccetera, usiamolo per fare soldi, ok? Invece di piangere, la Cina, dittatura. Vediamo il video. Here, we're used to it, and anyway, we don't have a choice. There's a simple reason for this. By using algorithms, the Chinese government can connect all these data points from everything you do, using your travel records, friends, acquaintances, reading habits, and purchases, all to anticipate any political resistance. It's through these sorts of social credit scores and advanced AI technology that the Chinese government has gained a firm grip over 1.3 billion people. But what if China could use such technology outside of its own borders? What if China could move away from surveilling their own country to surveilling the globe? If they could, China would become invincible. It was in this time that the Chinese president Xi Jinping was making big efforts to grow China's cultural power, which is why Xi Jinping announced that China needs to increase its soft power to give
the world a good Chinese narrative and better communicate China's messages to the world. We have made significant advances on theoretical and cultural fronts. Xi Jinping announced that, quote, "We should increase China's soft power, give a good Chinese narrative, and better communicate China's messages to the world." And this is where America's had the upper hand for decades. Through America's spread of culture and ideology, America has been able to maintain its global influence. And in recent years, this has been catalyzed by one thing: Silicon Valley. So how could Chinese tech companies possibly compete with Silicon Valley, where a tiny group of billion-dollar companies have almost monopolized the entire industry? If ByteDance were going to have any chance of... Cioè, raga, non credete che Facebook sono bravi ragazzi, Google, cioè, ognuno ha il nudo e crudo interesse di mettersi più soldi possibili in tasca. Il problema è quando vanno a braccetto, ok, compagnie del genere con governi come il caso degli Stati Uniti. Ora il punto è questo. Ogni sistema è fatto da persone, noi non sappiamo cosa c'è nella loro testa. Sicuramente ognuno avrà la sua idea personale. La mia idea può darsi che è influenzata dal fatto che grazie alla Cina ho guadagnato parecchi soldi in merito al dropshipping e all'e-commerce. Sappiamo che tutta la merce che vendiamo in dropshipping proviene dalla Cina. Inutile dirvelo che TikTok a me non dispiace, TikTok mi sta facendo guadagnare tantissimi soldi proprio grazie all'algoritmo precisissimo, eccetera, eccetera. Quindi sono un po' di parte, ok? Giusto per una questione di onestà intellettuale, ok? È normale che difficilmente ci sarà qualcuno che è di parte in maniera opposta, dice no, la Cina deve morire, viva l'America, eccetera, eccetera. Continuiamo a guardare il video e vediamo cosa dicono di interessante adesso. They would first need to create something groundbreaking, something so advanced, so popular, so addictive that people would have no choice but to download it, an app to control the hearts and minds of the global population. To take on such an enormous task, China would need to take this one step at a time. The first step was for Chinese tech companies like ByteDance and Tencent to start buying huge shares in social media sites. Sites like Reddit, Discord, and Snapchat, because this allowed companies like ByteDance to have a key role in company policy as a majority shareholder. But of course, buying shares in companies wasn't going to be enough. How could China create an app so addicting that it would outcompete every single social media site? To figure this out, they needed to test this technology in their own back door. So ByteDance's new venture would be with an app called Douyin, or in other words, the Chinese version of TikTok. ByteDance tested out Douyin to make sure the technology would be effective enough, and in less than a year, Douyin took over China, gaining enormous popularity, with 1 in 10 Chinese people having downloaded the app in less than a year. All because of this specially developed AI technology. It was now time for ByteDance to go global. The next step for ByteDance was a sophisticated marketing campaign, spending $3 million a day in marketing alone just in the American market. ByteDance would then get celebrities to join in. It would saturate the media and advertising world. You'd even see the NBA signing a multi-year partnership with TikTok. And with the TikTok logo being stamped on every exported video, you'd then see this marketing begin to snowball. You'd see all these influencers on YouTube Shorts and Instagram posting their TikTok videos. You'd see celebrities promoting their garbage on TikTok. But marketing alone wasn't enough. So the next step for TikTok's growth was through the acquisition process. In this time, ByteDance noticed that fellow Chinese company Musical.ly was getting a foothold in the psyche of Generation Z. So rather than these companies trying to outcompete each other for ultimately the same goal, TikTok bought up Musical.ly for $900 million. This allowed TikTok to utilize Musical.ly's core selling point, the ability to go viral. Musical.ly provided a platform with an algorithm that rewards content above all else. Anyone could post some content and go viral the next day. Because of that, Gen Z rushed to it, allured by the prospects of fame, attention, and quick dopamine hits. Using its AI to... E qui arriviamo alla polarizzazione tra prede e predatori. Adesso ci arriviamo tutti, ok? Quindi al rincoglionimento totale di una grossa fascia della popolazione che, e ve lo dico io, inevitabilmente porta una parte, diciamo, un po' più, non si tratta di intelligente o non intelligente, si tratta di essere svegli, ok? Un po' più svegli a dire, bene, come posso sfruttare questa situazione a mio vantaggio? Il mio consiglio, il motivo per cui vi faccio vedere un video così lungo e così dettagliato e soprattutto inedito è quello di spiegarvi con una completezza assoluta cosa c'è dietro, come risolvere. Chi sono le prede, chi sono i predatori, ok? I predatori, logicamente, noi siamo dei piccoli predatori, ma già è meglio di non essere prede. Andiamo avanti. Technology to learn how to create the most addictive user interface possible. There are several core psychological techniques used to addict you.
The first is short videos in and of themselves. Short. They're maybe 15 seconds or something like that. 15, 20 seconds. They're short videos. And so it's just that quick, it's almost like a little tasting menu of fabulous. You're trying this and trying that. The reason for TikTok's initial success is that they took the knowledge companies learned from making catchy advertisements. Advertisers spend millions gathering your attention for up to 30 seconds. And oftentimes, whether you like the advert or not, you'll find they're easily digestible. So TikTok would use this video design, but instead of paying millions to make these videos, TikTok's own users would automatically use all their creativity and talent to garner some hint of virality. Then the most addicting videos made are rewarded favorably for doing so. Once people catch on to which engagement tactics work, these videos are then copied over and over again. The most catchy songs are replicated over and over, creating the cycle of people who are addicted to chasing virality. These creators then feed the masses' own addiction to these dopamine-sucking videos. But of course, not all of these videos can be addictive, and that's the point. Because one of the key social engineering tactics TikTok uses is called intermittent reinforcement. But basically, intermittent reinforcement is the reason why casinos are so addictive. Because by not winning every time on the slot machine, you're always excited for the next hit. I mentioned in this Ed è la cosa che fa andare all'improvviso più virale un video di altri che voi non ve lo spiegate, per chi è malato di TikTok. Logicamente, raga, una buona parte dei miei studenti usa TikTok solo per fare i soldi, non per fare il malato e scrollare così. Per chi è malato di TikTok, raga, provocano dei aumenti delle scariche di dopamina, una sostanza che vi fa eccitare, una sostanza, logicamente, stiamo parlando a livello neuronale, sanguigno, eccetera, eccetera. Ci sono alcune reazioni del nostro corpo che possono pesantemente alterare il nostro stato d'animo e in maniera ripetuta rincoglioniscono totalmente la persona. Se tu hai bisogno di TikTok per essere felice, sei rincoglionito totalmente, già stai male, ti devo guarire, vediti il video e guarirai. Video on TikTok that when you expect a reward after a certain action, you tend to work less for it. Yet when the timing of the reward or the certainty we'll get it at all is unpredictable, we tend to repeat that behavior with even more enthusiasm. And so in the case of TikTok, a video has to capture users' attention very quickly to cause them to watch the whole thing. If the video doesn't catch your attention within a couple of seconds, it's swiping onto the next one. And so often countless videos fail to give you that dopamine rush. 6 second view rate si chiama questo piccolo pezzetto dell'algoritmo, i primi 6 secondi che cosa fa l'utente. Questo vale anche per le ads, vale anche quando dovete vendere, non solo quando vi dovete rincoglionire. You'll finally find that gem. The fact that you're watching this video means you are energetically aligned with me and aquafarians, but you may know them as mermaids. And there are real consequences to this. TikTok's design is neurologically damaging. Researchers are only just beginning to understand this. Since Generation Z's infatuation with TikTok, our attention spans have dropped to the lowest levels in recorded history, with our attention spans becoming reduced to that of a goldfish. And it doesn't even stop there. The vertical scroll, which is what you have on Facebook, for example, you're scrolling up on the news feed. But what this does is, if you stop on a video and you like that video, it'll restart that video. So in a sense, you've got a horizontal scroll going on pleasurable content, and you also have a vertical scroll going. And once the pleasure begins to dry up, you continue scrolling and the pattern repeats itself, leaving you wondering where the last few hours went. And even the small stuff like where the likes and comments icons are is purposely designed so that you can't stop wasting your time on this mindless app. And when you go onto TikTok, you'll see what I mean. The likes, comments, share, and profile buttons are on top of each other. This placement makes it the most accessible for users to click on these icons. But why is this important? Well, this layout may only be saving the user microseconds of their time, but in an app that runs on quick spurts of attention, these fractions of a second hold significant weight. When you're browsing social media on your phone, the screen you're using is very small. As a result, every little inch of that screen is immensely important, since any little distraction or element that takes away from the content at hand has the potential to drive the user away. Wasting screen space is the cardinal sin when it comes to keeping users in that entertainment high. And so with this combination of musically and addictive user design and attention-sucking short videos, TikTok has been able to feast on a generation's goldfish attention span, allowing TikTok to take over the world. Because in just 3 months after Generazioni di pesciolini rossi, ve lo traduco, pesciolino rosso può darsi, diciamo, goldfish in inglese dà l'idea, in italiano no. Quando uno dice sembri il pesce, logicamente, metaforicamente vuol dire una persona che dorme così, diciamo, è poco sveglia. TikTok
ha reso ancora peggio di come l'ha potuto fare alle generazioni ovviamente MSN e poi Facebook, quando erano tutti bimbi minchia rincoglioniti i primi anni di Facebook. TikTok ha una potenza maggiore, ok? Più potenza vuol dire amplifichiamo sia i lati positivi sia i lati negativi, ok? Di un social network. È importante per voi capirlo, ok? Arriviamoci a come si sono rincoglionite totalmente le persone. La generazione Z, più andiamo avanti, più i nuovi diciottenni che vengono sfornati sono sempre più rammolliti, ok? Sono rammolliti anche a livello di e-commerce. 4 anni fa, prima della pandemia, c'erano altri tipi di persone, ok? L'influenza proprio mentale e mediatica della società era diversa, ok? Era diversa, erano meno rincoglionite le persone, ragazzi, l'abbiamo notato tutti, lo sappiamo tutti, ok? Continuiamo a guardare il video. After its launch, TikTok gained 30 million users. But the real question is, how could ByteDance justify spending almost $1 billion on an app that only sells ads and emojis? I mean, TikTok wants you to think that hosting a few ads and selling emojis is enough to become a multi-billion company, but to anyone looking under the surface, you realize this is far from the truth. To understand where the real money is, we first need to understand the secrets behind the TikTok formula. If China wanted TikTok to take over the globe, TikTok would need to tap into the human mind, not only through social engineering tactics, but also through their users' data. Because this is where the real money behind TikTok lies. This is why TikTok is now considered a cyber threat. And once again, it all comes back to the TikTok algorithm. Unlike Facebook, Netflix, Spotify, and YouTube, TikTok's algorithm goes one step further. Okay, has anyone else noticed that your For You page has been a little too accurate lately? It hasn't been things that I'll Google or I talk about. It's been thoughts. TikTok knows everything about us. But how does TikTok know which videos will addict you? Well, this all starts to become clear as soon as you begin reading TikTok's privacy page. A privacy page that literally admits to collecting as much data from you as possible. And what kind of data is TikTok? Poi ci sono i malati di mente che davvero, davvero, davvero sono vittime di illusioni e credono che ci sia qualcuno che vuole poi proteggere la tua privacy, le privacy policies, perché questa multinazionale, questa azienda, quelli veramente purtroppo mi dispiace per loro perché subiranno degli shock incredibili o fanno finta di non sapere per auto-illudersi di questa cosa che, raga, le grandi società che fanno miliardi giorno per giorno e sanno che possono speculare e guadagnare sulla vostra privacy, davvero credetemi che qualsiasi legge, qualsiasi cosa, qualsiasi persona che commenterà questa precisa cosa che sto dicendo nei commenti, mi piacerebbe tanto poterla pensare come te. Purtroppo la realtà sappiamo che è cruda, non è che... Anche io, se ero al posto di quelli di TikTok, me ne fregavo della privacy, eccetera, eccetera. E tra l'altro, ragazzi, il fatto che spudoratamente violino la privacy queste compagnie pubblicitarie come TikTok, come Facebook, eccetera, eccetera, anche se stiamo prendendo in considerazione solo TikTok, è un vantaggio per noi advertiser, è un vantaggio per chi fa e-commerce, è un vantaggio per chi vuole vendere online. Non facciamo i perbenisti, chiudiamo qui il discorso, continuiamo a guardare il video. TikTok collecting as it runs on our phones a heck of a lot more than you would think. Images, of course, that users post, but TikTok also collects information about the messages that you send, about the apps that you use, the other apps on your phone. It collects the sites that you visit. It collects your search history. It collects your keystrokes. It collects your location data. It stores all of this and maybe lots more. And so using all of this data, TikTok understands you better than you understand yourself. It predicts your future behavior. It learns at every second what you want and what you will do. And no, this isn't like Google or Facebook stealing your data and selling off to advertisers. This information is being used to tap into your biological hardwiring and most importantly, to fund China's openly stated goal of world domination. Now this may sound a little extreme, it may sound exaggerated, but I promise you it's anything but. Chinese President Xi Jinping has a dream. A Chinese dream of global dominance. 任何力量能够撼动我们伟大祖国的地位，没有任何力量能够阻挡中国人民和中华民族的前进步伐。 With this has come some new.
pensate quello che volete voi, eccetera, eccetera. Penso che i cinesi non sono tristi del fatto che stanno diventando la prima economia mondiale, che hanno avuto un aumento della qualità di vita e che hanno avuto un aumento degli stipendi, non per 10, un per 20 se andiamo a prendere gli ultimi 20-30 anni. Quindi inutile chi pensa che fanno una vita di merda così tanto i cinesi, non è tanto così. Noi abbiamo Di Maio, non so quanto ne abbiamo di cui vantarci. Qui non siamo qui a fare un ragionamento politico, ok? Però sappiamo che la politica c'entra con l'economia e in questo caso la politica c'entra con il cavallo di battaglia che della Cina, che è TikTok, così come il cavallo di battaglia dell'America era quel monopolio creato da quelle 3-4 big tech company che sono state e sono ancora, che ne sono morti, Google, Facebook, Microsoft, eccetera, eccetera, che hanno una dominance globale dal punto di vista tecnologico che adesso viene sfidata dalla Cina, che deve cercare di conquistarsi una fetta di pubblico anche, ok? Se la Cina vuole andare avanti, deve farsi degli amici, ok? Devono esserci degli inserzionisti che su TikTok spendono, ok? Deve esserci una situazione favorevole per la quale alle persone non dispiace la presenza cinese a livello economico piuttosto che quella americana. Continuiamo. Laws that coincide directly with TikTok. Since China adopted the National Intelligence Law in 2017, all Chinese citizens and companies have been under a legal obligation to help the government gather intelligence, whilst also keeping any cooperation with the government a secret. And we also know that under Chinese law, TikTok, ByteDance, the parent, is required to share data with the Chinese Communist Party. Required to under Chinese law. That's not a matter of speculation. That's in the law. And it is required under Chinese law to share user data with Beijing. And TikTok has admitted that it has sent user data to China. And so with TikTok collecting so much user data, the fact that TikTok is half run by the Chinese government, and now with the passing of this new law, TikTok is beyond problematic. Which is why several countries have been quick to ban TikTok. TikTok, along with 223 other Chinese applications, were banned by India. The Indian government has banned dozens of Chinese-owned apps over apparent security concerns. Now, the list includes the messaging service WeChat and the wildly popular video platform TikTok. The Indian government claimed this was because they were damaging to India's sovereignty, integrity, defense, security, and public order. And this is why Trump signed an order to ban TikTok. In the order, Trump said that there is credible evidence that leads him to believe that ByteDance might take action that threatens to impair the national security of the United States. But with America's heated politics, Joe Biden could let Trump have this legal victory and revoke Trump's ban on TikTok, although it wouldn't take long for Biden to realize this was a huge mistake. He literally had to admit later on that TikTok is, quote, a matter of genuine concern. In addition to this, militaries around the world have banned TikTok on all personal devices. Since our last hearing on this subject, the Pentagon, the Department of State, the Department of Homeland Security, and the TSA have all banned their employees and service members from using TikTok on government devices. In fact, the Pentagon even went so far as to say that employees should have their children uninstall TikTok from their personal devices. But you may be asking, why does this matter? Why is TikTok labeled a national security threat? Why are governments around the world beginning to think that TikTok is the biggest cyber threat of the modern era? Well, stick with me here, because we're going to need to radically change the way you've been seeing TikTok. Ora arriviamo alla parte successiva, ok? Andiamo un po' più avanti e andiamo a vedere che oppostamente al rincoglionimento sistematico che viene perpetrato ai danni dell'Europa occidentale, dell'Europa in generale e anche dell'America, la Cina sta programmando i suoi bambini, i suoi ragazzini a diventare dei veri e propri guerrieri. Guerrieri in senso metaforico, non è che vanno e insegnano a sparare soltanto, eccetera, eccetera. Sicuramente hanno un tipo di cultura diverso dal nostro, ok? Oggi in Italia ci vergogniamo di noi stessi, è una mentalità molto, diciamo, direbbero in America woke, ok? La mentalità, diciamo, che si è sviluppata negli ultimi 20-30 anni partita dall'America. Già vediamo che in Est Europa le persone proprio la pensano diversamente, ok? Anche in Russia, anche in Cina. Ora non c'è chi è meglio e chi è peggio, a noi interessa capire come sono nate queste controversie tra grandi gruppi
di multinazionali che in questo caso vendono pubblicità e in questo caso sono strettamente legate all'e-commerce, altrimenti non è che mi mettevo a pubblicare questo video sul mio canale, ok? L'interesse è farti comprendere che switch sta accadendo e in che modo sta accadendo. Immagina se ti avessero seriamente parlato di Facebook Ads e di tutte queste scoperte qui, non 2 o 3 anni fa che sei caduto così dalle nuvole, c'è Facebook Ads, è incredibile, ma giusto qualche anno dopo l'uscita di Facebook, giusto nel pieno dello sviluppo di Facebook. Ora Facebook affronta un declino. Il declino è dato anche dal fatto che TikTok gli ha ciulato dei miliardi di utenti che non passano più il tempo su Facebook, e Facebook, diciamo, è una macchina che si è rotta, ok? È una ruota che, diciamo, difficilmente riesce a far circolare bene il resto dell'ingranaggio, ok? Ci arriviamo. The day is coming when the politicians realize that these social media platforms are picking the next president, the next congressman. They're literally picking. This is where true power in the modern day lies, because the people who control the algorithms are the people rewiring your brain. They are controlling the spread of information, they program the culture, and with TikTok now being the most downloaded app for several consecutive years, the results are becoming apparent. I'm vaccinated, caffeinated, and freshly masturbated. On the Chinese version of TikTok, all videos seen as degenerate by the Chinese government are actively removed, and yet at the same time, the algorithm promotes videos of hard-working, everyday people sharing their life and work accomplishments. As you could expect, these videos are generally wholesome, upbeat, and positive, with there being a literal section on the Chinese TikTok called Positive Energy to promote the Communist Party. But in the West, TikTok promotes the exact opposite. On our version of TikTok, we're bombarded with endless insipid videos of girls shaking their ass to music, where we become obedient, placid consumers slumped open in front of screens. And this trend couldn't be better summed up with the rise of OnlyFans. In recent years, the rise of OnlyFans has been catalyzed by the wave of TikTok videos of OnlyFans models. I soldi che spendete, chi sta guardando questo video ed è peccatore che è su OnlyFans, peccatore in senso metaforico, non sono un prete, ma sicuramente questi cazzo di soldi potresti spenderli per un corso di business, potresti spenderli per imparare a vendere su TikTok invece che cercare di far vendere delle ragazze che vendono il loro corpo in cambio dei tuoi soldi e soprattutto del tuo tempo, ok? Non sono un chirichetto, non sono un prete, non sono qui a farti la morale sul fatto che tu stai, diciamo così, a guardare la ragazza che ti fa vedere i piedi e ti fa ciao ciao con il piede, ok, in cambio di 20 euro, ma non voglio che tu sprechi il tuo tempo quando palesemente TikTok e tutto quello che c'è dietro sta programmando come fotterti il cervello con queste stronzate, ok? Passiamo avanti. Desperate, atomized, lonely simps to fork over the hard-earned cash for a virtual girlfriend experience. Top OnlyFans creators have spoken out about how TikTok has enabled them to become these hyper-affluent online stars. So today we are going to be going over how you can use TikTok to get OnlyFans subs, okay? I think we're all like the main people on OnlyFans are roughly earning the same, I think. At the moment it's like $1 million a month. This phenomenon wouldn't be happening anywhere near as quickly if not for TikTok, where TikTok is catalyzing this wave of desperate simps to hand over the money to these people who influence their everyday lives. And this became very apparent when a Wall Street Journal investigation on TikTok found that when you said you were 13 years old and searched for OnlyFans on the app, the algorithm would bombard you with videos about adult entertainment and drugs. The power TikTok yields over the younger generations is becoming more and more apparent. People are starting to see that through TikTok's AI technology and sophisticated algorithms, TikTok is able to create trends that radically influence the lives of so many in Generation Z. And what's scary is that so many of TikTok's core audience are barely even adults. TikTok users are being influenced into emulating these trends that are highly toxic and polluting to society. But of course, these trends are manifesting things far worse than degenerate behavior. The spread of political disinformation and infiltration of Chinese propaganda is now a serious concern to all of us. This first became apparent in the Western version of TikTok when pro-Hong Kong posts, anti-CCP posts, pro-Tibet content, and anything spreading awareness of the persecution of Uyghur Muslims was all removed. And this concern takes a further serious turn in light of recent reports that Zhenyu Data, which has reported links to the Chinese military and intelligence networks, has collected personal details of about 2.4 million people outside of China, with pretty much all of this data being sourced from TikTok. The former editor of the Hong Kong Economic Journal wrote in a column that TikTok is reaching deep into offices and homes, shaping how Americans understand real world. Tutti questi americani traumatizzati da questa cosa che
TikTok prende i dati, eccetera, eccetera. Gli americani continuano a fare questo, attenzione, gli americani continuano a vivere di controllare nazioni altrui e fare questo. E vi ripeto, non è un ragionamento politico, ma è un ragionamento obiettivo, del fatto che chi comanda fa le stesse cose che ha fatto quello che c'era prima. Qualcuno meglio, qualcuno peggio, qualcuno che si può adattare in maniera migliore alla vostra situazione. Vi ho detto, raga, ma come faccio a non ringraziare la Cina io? Con quale coraggio? Se vivo da 4 anni di dropshipping e soprattutto adesso è più di un anno che sono concentrato al 90% su TikTok, solo un 10% lascio Facebook Ads, in generale per farvi una stima della mia spesa pubblicitaria, però stiamo parlando veramente che TikTok è una potenza dinamica assurda. Continuiamo che manca poco. He went on to explain that while China's move to establish physical footholds around the world was easy enough to recognize, China's quote soft power ambitions have been much less noticed until recently, where China is using highly developed AI technology and powerful algorithms to erode free speech and Western culture. It's for this reason why ByteDance has pledged to hire 10,000 sensors to identify and block anti-government content. Now, I already know that some of you will think I'm fear-mongering, but when you look into China's history and current political motives, you start to realize how daunting the situation truly is. China is also notorious for using its big tech companies to track and predict the behavior of its own citizens, as seen in this 60 Minutes report from last year. China's stated goal is to become the world leader in artificial intelligence by 2030. Senator Hawley fears China is doing the same thing here. Just last February, the Department of Justice charged 4 Chinese military hackers with stealing records from the credit reporting agency Equifax, affecting 145 million Americans, almost half the country. China has been caught hacking the second largest American health insurer, the agency that stores information about all government employees, even records from the Marriott hotel chain. Hawley says TikTok is just the friendly face of Chinese data harvesting. So what would the Chinese Communist Party do with all this information? Build dossiers, build files on every... Per tutti quelli che sentono la parola comunista e può dare fastidio, anche a me dà fastidio proprio la parola comunista, ma non è questo il punto, ok? Il Partito Comunista Cinese non è un partito comunista. Il Partito Comunista Cinese è un partito che con una scusa dice di fare il socialismo con caratteristiche cinesi, quindi soltanto alcune regole, alcune cose sotto lo storytelling che c'è dietro è socialista comunista, però è un paese capitalista. Sfrutta le, diciamo, cose di cui non può fare a meno del socialismo, tra cui anche la dittatura, perché se la Cina non avesse la dittatura già l'America gliel'avrebbe messo a quel posto, lo sappiamo, ragazzi, questi sono dati di fatto. Andiamo avanti. American who they can get their hands on. We could ask the same question about the Equifax breach. Why would the Chinese government be interested in the financial history of hundreds of millions of Americans? What are they going to do with that? Well, clearly, they thought it was very, very useful. But when you look at Xi Jinping's admiration for Mao, it all begins to make sense. During the Communist Revolution, Mao became infamous for conquering the countryside to capture the cities. This method was used not only for Mao's Communist Revolution, but also for Mao's dream of world domination, where the world's most developed countries were seen as the cities, and the world's less developed countries were the countryside. This is why in recent years, China has gained a strong foothold across Africa and the Middle East, and now the next frontier is to gain a strong foothold in the global culture. Because if you can control the culture, you control the population. And as Xi Jinping declared, it is time to, quote, dare to draw the shining sword. So while the West becomes addicted to TikTok, where the West has their attention spans reduced to that of a goldfish, where people can't go 5 minutes without checking their phone, absorbed by TikTok degeneracy, where we are having our brains literally rewired, China is now training their youth to prepare for war. 压迫、奴役我们，谁妄想这样干，必将在14多亿中国人民用血肉铸成的钢铁长城面前。 And today this process is being catalyzed by Xi Jinping's rejuvenation of the nation project, which entails the banning of effeminate sissy men on TV, banning excessive video game usage, teaching children Xi Jinping's school of thought, teaching children how to use military equipment, and having schools have distinct masculine and feminine school curriculums. And today it is now mandatory. Concedetevelo, immaginate una dittatura dove in Italia insegnano l'educazione finanziaria alle elementari, alle medie, alle superiori, salverebbero milioni di persone. Andiamo avanti,
scuola di pensiero di Xi Jinping non ci interessa, ma l'educazione finanziaria sarebbe una cosa da insegnare obbligatoriamente a tutte le scuole, tutti i licei. For Chinese students to read The Art of War. And as you'd expect, this has come with rampant military propaganda. So while the West is swamped by visual diarrhea of grotesque TikTok videos promoting crime, degeneracy, OnlyFans and the CCP, the Chinese are trained to become stoic with a warlike spirit inoculated to degeneracy. This stark contrast between the Chinese version of TikTok and ours serves to highlight how effective TikTok's AI technology is in manipulating the masses. Psychological weapons like TikTok have been used throughout history, from the Persians using cats as a psychological tactic against the ancient Egyptians, to Alexander the Great enforcing Greek culture against his opponents, to the British and using their global media networks to control the narrative of World War I. These psychological experiments have always been hidden away and more often than not, slip by under the public's noses. But now in our current Cold War, these tactics have become more and more advanced. And right now, the most dangerous psychological weapon we face is TikTok. According to US military analysts, attacking the enemy's psyche is a key part of China's military strategy. The Chinese stratagems established by Sun Tzu in The Art of War was the foundation for this form of warfare. So it shouldn't be any surprise why The Art of War is mandatory reading. But then this all begs the question, why is China going to all of this effort? All the government employees, all the high-tech algorithms, all the social engineering, all the spying. Why is China so desperate to influence Western culture? Well, like all psychological weapons, there's only one reason for their usage: to destroy the enemy. Before I began making this video, TikTok's growth was never obvious. TikTok seemed like an anomaly, because somehow, in just a matter of months, I went from never knowing TikTok to seeing my friends, family, and self all become enveloped by its algorithm. Back then, we were in blissful ignorance, ignorant to a force that has been brewing for decades, a brew now reaching its boiling point. Since the Cold War, the idea of World War III was always thrown around. Throughout this time, civil wars, skirmishes, propaganda all created the sense of uncertainty. But this feeling was never existential. Our enemies were always the underdogs. They were poorer with lower grade equipment, they had no influence on mainstream culture, they were just this hidden, mysterious force, far from the clutches of regular life. And when this tense time finally came to a close in 1991, people felt liberated. Like the threat of World War III was really just a fantasy after all. It was something to talk about for fun, but never an idea to be taken too seriously. But yes, there were threats from the Middle East, Russia and North Korea, but it was never anything we couldn't handle. At the same time, we fueled China's growth. We bought their cheap products, their materials and their lives. In just a matter of decades, China went from being a third world country with a GDP of 90 billion to having a GDP of $12 trillion, a number now fast over... Cioè raga, l'Umbria, 90 miliardi è l'Umbria, cioè la Cina produceva quanto l'Umbria, ora la Cina produce quanto gli Stati Uniti. Mo domanda, se tu fossi un cinese potresti mai essere scontento? Quindi è inutile che sentiamo le cazzate che dicono in TV, sempre lì a blaterare, che fintissimo proprio, e ti dicono, no, la Cina cacca, brutto. Ragazzi, la Cina avrà dei difetti come qualsiasi altro paese, ok? Ma se vogliamo prendere dei dati oggettivi che hanno fatto bene a tutti i paesi liberi, a tutta l'economia in generale, anche se qualcuno vi dirà di no, ma è complessa la situazione, a livello di costi bassi di produzione alcuni paesi non potevano sul serio mettere della manodopera e soddisfare i propri bisogni, la Cina sta aiutando lo sviluppo e la crescita, soprattutto in un contesto dove è inserito l'e-commerce. Inutile dirlo ragazzi, se non facevamo l'e-commerce dalla Cina per chi fa dropshipping e fa quindi e-commerce dalla Cina, le cose erano un bel po' diverse. In tanti lo capiranno anche quando sarà troppo tardi, perché ci sono alcuni che vivono di illusioni. Però raga, la Cina è un player importantissimo, allo stesso modo per il quale lo sono stati gli Stati Uniti negli ultimi 70 anni e lo saranno ancora, attenzione. Però se non ci fossero stati gli Stati Uniti, magari anche tanti progressi che abbiamo fatto non li avremmo fatti. Noi come Italia giochiamo un ruolo a parte, quindi abbiamo uno Stato, in questo caso la Cina adesso sta prendendo piede, prima gli Stati Uniti, prima ancora c'era l'impero britannico, eccetera, eccetera, perfetto. L'Italia è in un contesto sempre di
subordinanza, chiamiamolo così, è brutto dire altri termini. Subordinanza significa che siamo più piccolini e dobbiamo fare quello che dice non il padrone ma il fratello maggiore, ok? Sicuramente nel contesto social network, nel contesto piattaforme pubblicitarie, TikTok si mangia Facebook, quindi per quanto riguarda piattaforme pubblicitarie, social network e e-commerce, perché da lì viene il traffico a pagamento, la Cina ha battuto gli Stati Uniti. Adesso la Cina sta battendo gli Stati Uniti. Poi ci saranno i fenomeni che parlano. Non posso fare il video di 3 ore, ve lo devo fare. A me dispiace pure se dura un'ora sto video, che raga, sto sprecando del tempo, però so che ne vale la pena per voi. Continuiamo, mancano gli ultimi 5 minuti e poi ci salutiamo e vi farò un commento generale di quello che ne penso della situazione molto rapido. Taking the United States, this growth has never been seen before in history. Admittedly, we knew this was coming, but none of us had any real reason to be concerned. At least, we didn't think there was. China's just that place we make our iPhones, we told ourselves. So over the years, we shipped off our entire economy to China. Banking moguls on Wall Street propped up the Chinese economy with billions in investments. Elected officials in the UK did their part by selling out the country's core infrastructure and national energy grid to China. Talking heads in Washington did their part by telling the public that the real threat to the West was Putin and his army of Macedonian troll farms. And us? We bought into China's surveillance technology and downloaded TikTok en masse. Because we were in our own little bubble, our main concern was celebrities. Political scandals. Orange man bad. Orange man bad. Orange man. And cheap hedonistic pursuits. Questa è la fine che fate voi se non guardate i miei video e non capite che cazzo sta succedendo. There was always a burst, and our burst came in 2020. From the very beginning, it was never about TikTok. TikTok is just a means to an end, a tool and an operation. All the TikTok dances, TikTok ads, all the lip syncing, it was a facade for something sinister, something greater, something known as the 2049 plan. Now, what does this entail? Well, as you can imagine, it's not something to be taken lightheartedly. China's push for world domination has been government policy for the last 50 years and is embodied within the Chinese spirit. For decades now, China has manipulated us into believing that China was just another capitalist state, dissolving its ideological ties to Marxism. But this couldn't be any further from the truth. China's intent has been to acquire as much money, physical power, and technological control as possible. And China has gained the money, China has gained the physical power, and now China is controlling technology. And so it's no coincidence that just in line with the 2049 plan, TikTok suddenly took over the psyche of millennials and Generation Z. And that's the genius behind all of this. China is engaging in a war and we didn't even realize we were a part of it. China is taking over the world economically. China is taking over the world militarily, secretly building up its army reserve. Top U.S. military officer General Mark Milley provided the first official U.S. confirmation of what he called a, quote, very concerning Chinese hypersonic weapons test that military experts say appears to show Beijing's pursuit of an Earth-orbiting system designed to evade American missile defenses. China's now got the largest navy and is training its youth to become warlike robots. China has infiltrated the West with countless spies that have slept with the heads of the national security. A bombshell new report says a suspected Chinese spy targeted California politicians. One of her biggest targets was Bay Area Representative Eric Swalwell. China is taking over the universities and schools across the West. And now China is taking over the culture. It took until 2020, when the bubble burst, did we catch on to what was going on. We had been played. A sudden novel virus emerging from China, a sudden militarization of China's military, a sudden realization of the national security threat TikTok posed. We were finally confronted with the truth. It has taken until today, when governments and elites are beginning to wake up to this dawning realization that World War III is no longer a fantasy. Our governments, having been hesitant to even consider the thought of banning TikTok, are now realizing the grave danger we are in. China is currently telling its military to prepare for war. China is taking foreign hostages within its own country. China is rapidly building up its military. China is developing AI technology never seen before in the West. And China is now not only engaging in skirmishes with our allies, but is now preparing for a full-blown war with Taiwan, sending over more than 150 fighter jets to surround Taiwan. As a last resort, our governments have joined a pact to begin countering China's preparation for war. But perhaps it's too late.
With our society more divided than ever, with our politicians weaker than ever, with our youth more controlled than ever, when you connect all these dots, you start to realize where the real wealth behind TikTok lies. It lies in our addiction. It lies in our shortened attention spans. It lies in our own demise. TikTok allows China to gain vast sums of money from playing on our own psychology, promising you that dopamine hit, that dream, that attention, dangling it in front of you like a carrot on a stick, disguised as an innocent little app. But there are those of you that are concerned with what's going on, those of you who care about your privacy, those of you who care about your attention, those of you who understand the other side. And so to those of you who feel this way, I feel the need to remind you to delete TikTok. Because if we want a high quality future, we must reject our low quality present. Concludo questa discussione. Abbiamo visto questo video, è stato molto interessante per tutti poter capire quali sono i retroscena dietro l'algoritmo di TikTok, dietro a questioni diplomatiche e geopolitiche come il fatto che la Cina, diciamo, ha preso spazio in materia di social network, piattaforme pubblicitarie e acquisizione dei dati. Ma la cosa più importante deve essere fare un passo avanti. Se non sei mio studente, quindi non sai come ragiono io a livello di monetizzazione su TikTok, ti è sembrato strano vedere un video così lungo dove alla fine hai capito sì delle cose interessanti, ma non hai capito effettivamente come poterci fare dei soldi. Se vai a vedere gli altri video presenti sul mio canale YouTube, apprenderai anche in video da 10 minuti come puoi guadagnare con TikTok. Guadagniamo attraverso l'e-commerce con TikTok. Ti ripeto, questo video non è fatto principalmente per un tipo di pubblico che già conosce me, già ha visto i miei video, già fa e-commerce con TikTok Ads. Può essere interessante, attenzione, perché molti di voi può darsi che stanno facendo i soldi ma non hanno capito effettivamente quali sono i passaggi dietro l'algoritmo di TikTok che vi permettono di fare questo. E soprattutto, raga, la situazione più importante: la Cina è disposta a tutto pur di avere il predominio, anche grazie a TikTok, anche grazie al fatto che ha fatto un takeover totale contro le altre piattaforme. Quindi la Cina, pur di stare altri 10 anni sulla cresta dell'onda, è disposta a investire dei soldi che è diverso da Facebook, è diverso da Google, ok? Quelle sono aziende che devono fare del profitto e reinvestono quel profitto. Quando tu c'hai una dittatura dietro, ok? Come quando Hitler finanziava la Volkswagen, ok? Sono delle situazioni dove c'è un secondo interesse, un secondo scopo e c'è qualcuno, qualche stronzo che ha il vantaggio, qualche stronzo che riesce a guadagnarci da questa situazione geopolitica. Gli stronzi siamo noi. Possiamo approfittare del fatto che TikTok sia spietato dal punto di vista di acquisizione dei dati, del fatto che TikTok continuerà ad esistere in molti paesi. Raga, in Italia esiste ancora, in America esiste ancora, esisterà ancora per lungo, ok? Proprio perché c'è la Cina dietro, altrimenti avrebbero detto bannato perché avete preso i dati dei militari americani. Ma raga, c'hanno un avversario abbastanza potente. Io credo nella Cina in qualità di italiano, non mi trovo in mezzo tra qui c'è l'America e qui c'è la Cina, qui c'è Facebook, qui c'è TikTok. A me frega nulla, frega di vendere con i miei store, ok? E frega che i miei studenti comprendano realmente qual è il macro scopo di persone che controllano il mondo, ovvero quello di rincoglionire le masse. Loro vogliono tenervi schiavi, vogliono tenervi rincoglioniti, utilizzare TikTok. Disinstallatelo, reinstallatelo per avere un account non personale, ma un account dove utilizzerete l'algoritmo di TikTok solo per farvi targetizzare come clienti abituali di store online. Se voi continuate all'infinito ogni pubblicità che vi esce, per esempio in Italia, a cliccare sul link di destinazione, andare su acquista ora o cliccare su aggiungi al carrello con il solo scopo di farvi targetizzare così da TikTok, già potete dire ok, lo sto utilizzando mezz'ora, sto facendo una buona analisi dei competitors, posso riuscire grazie anche a altre cose che sono spiegate in altri video all'interno di questo canale a vendere, a guadagnare attraverso TikTok. Ecco che un qualcosa che è stato programmato per rincoglionirti in maniera sistematica lo puoi utilizzare per fare dei soldi. Ti invito davvero, se non mi conosci e se non hai visto altri miei video, a guardare tutti i video sul mio canale. Puoi vedere dei case study dove da 0 a 60 giorni ho portato uno store a 200.000 euro, completamente in dropshipping, quindi in tema di Cina, tutto spedito dalla Cina e tutto con TikTok Ads. Ragazzi, questo video si sta facendo molto lungo, spero che voi apprezziate la qualità e le argomentazioni presenti all'interno di questo video, che non è un video come gli altri video che ho sempre fatto, semplicemente perché sentivo la necessità di comunicare questo messaggio a voi. Io vi saluto ragazzi, un saluto da Enzo Black e buon dropshipping, ciao!